Welcome, my dear primary school. That's our weekly time for science, and today we will have the last lesson of our syllabus this year, the lesson of locomotory system. I remind you, فكركم تاني, we have studied many lessons in this year, in this interesting syllabus. منهج كان شيق جدا. We have studied many lessons about mass and weight of Unit 1, and also we have studied 2 lessons about heat energy or temperature in Unit 2, which are lesson of measuring temperature and also heat conduction, and also have studied a unit which related to 2 gases, which are carbon dioxide gas, oxygen gas, and nitrogen gas. We have studied many things about gases, how to prepare gases, how or what are the properties of gases, and what are the uses and importance of gas. Also, the last unit in this year, we have started 2 lessons or 1 lesson up till now, which is the nervous system. Nervous system, in my opinion, is the most important system inside your body because it controls all the vital operations, processes, ideas, behaviors inside your body. Okay, so today you will have the last lesson of our syllabus this year, which is the locomotory system أو الجهاز الحركي. So in this system we will study 2 systems. In fact, they are 2 systems. هما في الحقيقة جهازين مش جهاز واحد. They are skeletal system الجهاز الهيكلي and also the muscular system الجهاز العضلي. So now let's start our lesson about locomotory system الجهاز الحركي. Now we want to know what's meant by movement. يعني ايه الحركة؟ Movement is the ability of organism to change its position from place to place. Again, movement is the ability of organism to change its position from place to place. الحركة هي قدرة الكائن الحي انه يغير مكانه او وضعه من مكان لمكان. Again, movement is the ability of organism to change its position from place to place. So now, man moves from place to place. Why? Seeking for benefit or away from harm. الإنسان بيتحرك ليه؟ أكيد عشان بيطلب منفعة لنفسه أو بيبعد عن ضرر. Again, man moves from place to place seeking for benefit or away from a harm. So now, movement occur with what? Movement occur, الحركة بتحصل with the participation and integration of 3 systems. عشان اتحرك أنا بستخدم 3 systems 3 أجهزة بيحصل بينهم participation اشتراك أو مشاركة and integration تكامل. What are those systems again? Movement occur with the participation and integration of 3 systems which are skeletal system, sure skeletal system الجهاز الهيكلي, muscular system الجهاز العضلي, and also the nervous system because nervous system as we have known before controls all the other systems. So again we have 3 systems that control or that help in the movement process. يبقى ازاي بتحرك عن طريق 3 system. Number 1 skeletal system الجهاز الهيكلي. Number 2 muscular system الجهاز العضلي أو العضلات, and also the participation of nervous system أو الجهاز العصبي كمان. So again skeletal system and the muscular system and also the nervous system, all of them participate and integrate to help in the movement process. All of this system participate in the movement process. So now let's start with the locomotory system, which consists of 2 main systems, the skeletal system and the muscular system. But what about nervous system? Nervous system, as I said before, controls all those systems. يبقى هنتكلم النهارده عن جهازين مهمين جدا او هم اوريدي في جهاز واحد. skeletal system الجهاز الهيكلي, muscular system الجهاز العضلي. So again we have already now we will talk about skeletal system and also muscular system. So now, what about skeletal system? Skeletal system will consist of 2 main parts, which are axial skeleton and appendicular skeleton. Again, axial skeleton أو الهيكل المحوري and appendicular skeleton. Look here. Now I have a picture for this system. This system consists of skull, backbone, rib cage, and also the upper limbs and lower limbs. يبقى الجهاز الهيكلي بتاعنا فيه 5 أجزاء هما skull, backbone, rib cage, upper limbs and lower limbs. So what about the axial skeleton? الهيكل المحوري هو تقريبا هو اللي في نص جسمنا بالظبط. For example, the skull, the backbone and the rib cage. Without the limbs بدون الأطراف. يعني لو تخيلت كده الهيكل العظمي بتاعنا without the limbs بدون الأطراف هو ده اللي هيكون axial skeleton. Axial skeleton أو الهيكل المحوري will consist of 3 parts which are skull, backbone and also the rib cage. So what about the appendicular skeleton? Appendicular skeleton الهيكل الطرفي
will consist of the limbs, الأطراف, which are upper limbs and also the lower limbs. So now we will study the axial skeleton in details. The axial skeleton الهيكل المحوري consists of three parts which are skull الجمجمة, backbone العمود الفقري أو الفقاري, and also the rib cage والقفص الصدري. So again, the axial skeleton will consist of three parts which are skull, backbone, and also the rib cage. So now let's study them in details. هدرس كل حاجة بالتفصيل منهم and know the function of each one. So now, what about the skull? As you know, the skull is a bony box. هي علبة عظمية. Is a bony box, contains cavities for eyes, ears, and nose. Again, skull is a bony box, contains cavities for eyes, ears, and also the nose. skull الجمجمة هي علبة عظمية فيها تجاويف للeyes العين والاears الأذن and also the nose الأنف. So, what is the function of the skull? Sure, the function of the skull is that to protect the brain. The function of the skull, it protects the brain. هي بتحمي البرين as we have studied in the nervous system. So again, the axial skeleton أو الهيكل المحوري will consist of three parts which are the skull, and also the backbone, and at last the rib cage. Now we have studied the skull. It will consist of, or it is a bony box. It will be a bony box contain cavities for eyes, ears, and also the nose. And it has a very important function to protect the brain. هي ليها وظيفة مهمة جدا عشان بتحمي البرين أو المخ. And what about the backbone, العمود الفقري أو العمود الفقاري? It will consist of 33 vertebra. كلمة vertebra ناخد بالنا منها كويس قوي، كلمة لاتيني يمكن أول مرة نسمعها، يعني فقرة أو فقرة. بيكون من 33 vertebra أو 33 فقرة. It contains cartilage. نقطة مهمة جدا بدرسها النهارده هنتكلم عنها بالتفصيل. What's meant by cartilage? Cartilage يعني الغضاريف. Again, it contains cartilage between vertebra to prevent friction during motion. يبقى الهدف من وجود الكارتليج بين الفرتبرا أو حتى كمان بين البونز إنه prevent friction أو decrease friction، بيمنع الاحتكاك أو بيقلل الاحتكاك during motion أثناء الحركة. So again, the backbone or the vertebral column will consist of 33 vertebra, and it will contains cartilage between each vertebra and the other to prevent the friction during motion. So now we'll have a very important give reason question. Let me write it. The question says نكتب مع بعض. Give reason. There is a cartilage. cartilage قلنا يعني غضروف between each vertebra and the other. ليه ربنا خلق cartilage بين كل vertebra والتانية أو حتى بين each bone and the other? So the answer will be very easy and simply to prevent friction during motion. Again, to prevent friction during motion عشان يمنع الاحتكاك أثناء الحركة. Again, give reason. There is a cartilage between each vertebra and the other, or there is a cartilage between each bone and the other. So the answer will be simply to prevent friction during motion. So now let us have another function, or the function of the vertebral column. The vertebral column, as I said, consists of 33 vertebra, and it contains cartilage between each vertebra and the other to prevent the friction. So now it will have a very important function, as we have studied in the last lesson of nervous system, that it protects the spinal cord. عارفين كويس قوي ان vertebral column او الباك بون داخل جواه حاجه مهمه جدا خاصه بالنيرفس سيستم اسمها spinal cord او النخاع الشوكي. And the function of the spine of the vertebral column is that to prevent or to protect the spinal cord, or to prevent the crashing or to prevent accident of the spinal cord. So now the function of the vertebral column is that it protects the spinal cord from damage. Again, it protects the spinal cord from damage, and also it allows the body أو بيسمح للجسم to bend in different directions, and also it allows the body to bend in different directions عشان هو بيتكون من فقرات، يبقى أكيد هيسمح للجسم إنه ينحني في أكتر من اتجاه أو كل الاتجاهات تقريبا. It also represents the axis of the skeleton. So now
the backbone العمود الفقري أو vertebral column has many functions or has many rules in our body. Number one, it protects the spinal cord بيحمي ال spinal cord. Number two, it allows the body to bend in different directions. And number three, it represents the axis of the skeleton. هو بيمثل محور الجسم، يعني هو اللي يخلي الجسم upright أو vertical واقف عمودي. وده اللي بيميز الإنسان عن أي animal تاني، إن الvertebral column عندنا واخد تقريبا 90 degree مع الإيرث أو مع الجراوند. So again, spinal cord has many functions. It protects the spinal cord بيحمي spinal cord from damage. It allowed the body to bend or to move in different direction. بيسمح للجسم بالانحناء في أكتر من اتجاه. It represents the axis of the skeleton. بيمثل محور الجسم، وده اللي بيخلي جسمنا upright أو in vertical position في وضع رأسي. So now, what about the rib cage? القفص الصدري أو rib cage. It consists of 12 pairs of ribs. Please note the number. ناخد بالنا كويس قوي من الرقم. هو في 12 زوج من الضلوع. 12 pairs of ribs. يبقى معنى كده إن في 24 ribs يعني 24 ضلع. So again, it consists of 12 pairs of ribs. The first 10 pairs are connected to the sternum or breastbone. في عظمة في مقدمة صدرنا كده، هي تقريبا above the heart، فوق الهارت، هي اللي بيتوصل بيها أول 10 pairs أو 10 pairs of ribs. طب ال 2 pairs الباقيين they are called floating ribs. بنسميهم floating ribs. Again, the rib cage contains of 12 pairs of ribs. 10 pairs بس منهم، 10 pairs only منهم connected to the breastbone أو بنسميها sternum anteriorly. طب هم متوصلين بإيه بقى؟ posteriorly من الخلف. هم أكيد متوصلين بالbackbone أو العمود الفقري. So what about the two pairs or the other two pairs? They are called floating ribs. بنسميهم floating ribs أو الضلوع العامة. طب function of the rib cage، إيه وظيفة الريب كيج؟ It protects the lungs and the heart. هو اللي بيحمي lungs الرئتين and the heart. طبعا without rib cage the lungs and the heart will be exposed to great damage. هيتعرضوا لخطر كتير جدا. And also the rib cage helped in inhalation and exhalation processes or breathing process. So again, rib cage helps in inhalation and exhalation process. بيساعدوا في عملية التنفس أو الشهيق والزفير. عشان كده ربنا خلى آخر 2 pairs of ribs، آخر زوج من الضلوع not connected، مش متصلين بالستيرنم أو البريست بون، عشان يسمح للchest cavity تجويف الصدري إنه increase in volume and decrease in volume in inhalation and exhalation process. Again, it has a very important function, the rib cage. The rib cage has two functions. Number one, it protects the lungs and the heart, and number two, it helps in exhalation and inhalation processes or breathing process. Again, rib cage contains of what? Contains 12 pairs. بيتكون من 12 زوج من الضلوع and 10 of them only connected to the sternum or breastbone anteriorly, and only 2 pairs of them are called floating ribs. بنسميهم floating ribs أو الضلوع العائمة. They are not connected to the sternum, but they are connected only to the backbone. هم بس متصلين بالbackbone العمود الفقري، لكن مش متصلين بالsternum أو البريستبون عظمة الصدر. So again, those two pairs are called floating ribs. بنسميهم ضلوع عائمة عشان كده هم قصيرين جدا، مش بيوصلوا للستيرنم. So now, what is the function of the rib cage? Again, it protects the lungs and the heart. بيحمي lungs and the heart الرئتين والقلب. And also it helps in the processes of inhalation and exhalation processes, also the breathing process. So now, what about the appendicular skeleton? اتكلمنا قبل كده قلنا ان skeletal system أو الجهاز الهيكلي consists of two main systems، جزئين أو جهازين صغيرين. Number one, axial skeleton، خلصناه كده خلاص، هو السكال والbackbone والrib cage. So what about the appendicular skeleton? Appendicular skeleton consists of two parts, which are bones of the upper limbs. bone of the upper limbs يعني عظام الأطراف العلوية اللي هي الإيد يعني أو الذراعين بمعنى أدق. and bones of lower limbs عظام الأطراف السفلية أو الأرجل. So again, bones of upper limbs and bones of lower limbs, they form the appendicular skeleton. بيكونوا حاجة اسمها appendicular skeleton أو الهيكل الطرفي أو الأطراف. So again, the appendicular skeleton consists of bones of upper limbs and also bones of lower limb. So now let us
know what the structure of each one of them. Each limb, the upper limb أو الطرف العلوي أو الذراع كله consists of three parts which are humerus bone أو العظمة بنسميها humerus bone هي عظمة العضد. forearm bones ناخد بالنا فور هنا مش معناها فور يعني أربعة، لا هي فور هنا معناها أمامي. forearm bones أطراف الذراع الأمامية أو عظام الذراع الأمامية. And at last hand bone. So now I have a picture for that. The bones of the upper limbs contains of humerus, as we see humerus. This bone is called humerus اللي بنسميها العضد. And also the forearm bones, here is the humerus. هنا ال forearm bones هم عظمتين عشان يعملوا rotation أو دوران، يعني يساعدوا الجزء ده إنه يعمل rotation أو دوران. And at last hand bones أو ذراع اليد. Again, the bones of the upper limbs are three parts that أجزاء هم humerus عظمة العضد. forearm bones عظام اليد الأمامية أو الساق الأمامية سوري آسف الذراع الأمامية I'm sorry. And at last hand bones عظام اليد. So now what about this name shoulder bones هنا بقصد بيها عظام الكتف وهي اللي بتعمل connection with the bones of the upper limb. يبقى ممكن نقول إن upper limb is connected to the body by shoulder bone. يبقى ال upper limb أو الأطراف العلوية الذراع يعني كله متصل بجسمي أنا شخصيا عن طريق shoulder bone أو عظام الكتف. So now again the upper limb consists of three parts which are humerus bone, forearm bones and at last hand bone. يمكن النهارده الدرس يكون معظمه اسماء غريبه شويه بس بليز لو اتدربنا عليها اكتر مره كتبناها اكتر مره عملنا عليها براكتس اكيد هتكون سهله جدا ان شاء الله. So again the upper limb contains three parts which are humerus bone, forearm bones and at last hand bones. And this is a picture of this upper limb or the bones of upper limb أو عظام الأطراف العلوية. Again there are three parts which are humerus, forearm bones and at last hand bones. So now, what about the function of the upper limb? Upper limb has many functions. We can write books, we can write many essays. ممكن نكتب مقالات كتير جدا في وظائف upper limb أو وظائف الذراع. They are connected to the shoulder bones. هو متصل بالشولدر bone as I said. And they allow eating, drinking, writing, holding things and many other useful functions. يبقى وظيفة upper limb دي وظائف كتيرة جدا زي بيساعدني في الأكل أو الشرب أو الكتابة أو ممكن reading and holding things أي حاجة زي كده. So again we have many functions of the upper limb such as eating, drinking, writing and also holding things. So now what about the lower limb? Lower limb أو الأطراف السفلية يعني الأرجل أو الرجلين. It also consists of three main parts which are femur bone عظام الفخذ femur bone أو عظمة الفخذ. shaft bones عظام الساق also there are two bones هم هنا برضو عظمتين. and at last foot bones عظام القدم. Now let's have a picture for this lower bone. Here I have femur bone. هنا عندنا femur bone أو العظمة اللي هي عظام الفخذ. Here femur bone. Here is the femur bone. shaft bone here and also the foot bones عظام القدم at the bottom of the body. So what about this name؟ طب الاسم ده ايه معنى كلمة pelvic bones؟ دي بنسميها عظام الحوض. And this is responsible for connecting the bones of the lower limbs to the body. يبقى ال lower limb ازاي متصلة بالجسم عن طريق pelvic bone أو عظام الحوض. So again the bones of the lower limbs are femur عظام أو عظمة الفخذ femur, shaft bones عظام الساق and also the foot bone عظام القدم. So again the bones of the lower limb are three parts which are femur, shaft bones and also the foot bone. Again they are femur bone, shaft bones عظام الساق هم اتنين عشان كده قلنا shaft bones مش bone بس and at last foot bones عظام القدم. So now what is the function of the lower limb؟ lower limb وظيفته ايه؟ طبعا دي اكتر من وظيفة بس قبل ما اتكلم عن function عايز اعرف هو ازاي connected to the body. The lower limb is connected to the body by pelvic bones عظام الحوض pelvic bones and also they allow the function بقى وظيفتهم walking, running and carrying the rest of the body. ليهم اكتر من وظيفة هم المشي الجري وكمان هو اللي بيشيل او بيحمل
باقي الجسم. So again, the lower limb has many functions such as walking, running, carrying, and the rest of the body. So now, what about this name? It's the joint. يعني ايه joint؟ معناها المفصل. And this is a new topic. موضوع جديد أو موضوع مهم جدا جدا برضو خاص بالskeletal system. And this is a very very important part in the system. So what about the joint? The joint is the location at which bones meet each other. يعني ايه joint؟ معناها المفصل. ودي تعريف مهم قوي بيقول لي هو المكان أو location or position at which bones meet each other. طيب please let me draw this joint. نرسم joint مع بعض. رسمة مهمة جدا. Look here. نرسم مع بعض. Imagine that I have two bones and those two bones meet each other. يعني في عظمتين بيقابلوا بعض. Okay. This area المنطقة دي كلها هنسميها joint. هنسميها ايه؟ joint. So what's meant by joint? Joint المفصل. And this means that it is the location or the position at which bones meet each other. Again, joint is the location at which bones meet each other. هو المكان اللي bones بتقابل فيه بعضها. So, what about the joint? Again, the joint has many functions such as that they allow the body to move or they allow the body to move in different directions. Imagine that I have joint here. هنا عندي joint في الكوع أو elbow joint. It allow me to bend my forearm bone. هو بيسمح لي إن أنا أتني forearm bone. Imagine that I have a joint in my shoulder. It allow me to raise or to lower my arm. So again, what is the function or what is the main function of the joint? It allow the movement of the body. تسمح بحركة الجسم in different directions. So now the joint has a very important function. It allows the movement of the body in different directions, or they allow the movement between bones of the body. هي بتسمح بحركة البونز مش الجسم كله، حركة عظام معينة من الجسم. So now, what are the type of joint? I have many type of joint, such as that. I have three type. Number one, immovable joint. اسم غريب شوية يعني مفصل غير متحرك. Immovable joint. Sorry. Number two, slightly movable joint or limited movable joint. يعني مفصل محدود الحركة. And at last, freely movable joint or widely movable joint. يعني مفصل واسع الحركة. So now what's the difference between each one of them? Again, I have three type of joints which are immovable joint, مفصل غير متحرك, slightly movable joint or limited movable joint, مفصل محدود الحركة, freely movable joint or widely movable joint, مفصل واسع الحركة. What's different between them? Let's start with the first one, which is the immovable joint, مفصل غير متحرك. What's meant by that? They don't allow any movement. هو مفصل ما بيسمحش بأي حركة. طب إزاي هو مفصل؟ اتفقنا من شوية إن الجوينت أو المفصل بيسمح بالحركة. Such as only the joint between the bones of the skull. زي الجوينت الموجودة بين عظام السكال. وإحنا لسه بيبي وإحنا لسه كده صغيرين جدا. The bones of the skull aren't connected to each other. عظام الجمجمة بتكون لسه مش متصلة ببعضها. معنى كده إن في جوينت، في مفاصل في النص أو في سبيس أو اريا. طيب بعد فترة من العمر الجوينت أو المفصل بيتقفل خالص لكن ما بيفتحش تاني. عشان كده مش هينفع افتح دماغ اي حد او اعمل اي فتح للسكال الا عن طريق سيرجري، جراحه. So the bones of the skull عظام الجمجمه او المفاصل اللي بين عظام الجمجمه هنسميها immovable joint، مفصل غير متحرك. وده معناه they don't allow any movement، ما بيسمحش باي حركه. So again immovable joint they don't allow any movement such as the joint between the bones of skull. عندنا example واحد بس منها هو اللي بجسمنا مفيش غيره، هو bones of the skull أو the joints between the bones of the skull. عظام الجمجمة أو مفاصل عظام الجمجمة. It's only the immovable joint. هي مفصل الوحيد الغير متحرك. So now let's have the second type, which is the slightly movable joint. هو مفصل محدود الحركة أو بنسميه كمان limited movable joint، مفصل برضه محدود الحركة. They allow the movement in only one direction. تسمح بالحركة بس في اتجاه واحد بس. Such as what? Such as the knee joint، مفصل الركبة. Imagine that. Or now you try. حاول كده تحرك الركبة لتحت. You can't try it. Or you can move it. لكن حاول تحرك من مفصل الركبة الجزء اللي تحت اللي هو الشافت بونز لفوق. You cannot. Impossible. So the knee joint مفصل الركبة is only movable or slightly movable joint or limited movable joint. هو مفصل محدود الحركة. So again
they allow the movement in one direction only such as the knee joint or such as the elbow joint. كمان مفصل الكوع لسه كنا بنتكلم عنه، كنت بشاور على نفسي انا شخصيا. مفصل الكوع بقدر احركه in one direction only في اتجاه واحد بس to the المنطقه الخلفيه بس، يعني يمكن ينفع بس احركه للخلف لكن ما ينفعش احركه لقدام. So again the knee joint او elbow joint بنعتبرهم من slightly movable joint مفاصل محدودة الحركة because they allow the movement in one direction only. Again because they allow the movement in one direction only so they are slightly movable joint or limited movable joint. يبقى الني joint بقدر احركه في اتجاه واحد بس، elbow joint بقدر برضه احركه في اتجاه واحد بس، عشان كده بنسميه slightly movable joint. So now here is the joint of the knee مفصل الركبة. I can move it in only one direction backward only not forward للخلف فقط مش للأمام، عشان كده بعتبره مفصل محدود الحركة أو مفصل بنسميه slightly movable joint أو limited movable joint. So now what about the last one؟ النوع الأخير أو النوع الثالث هنسميه freely movable joint مفصل واسع الحركة أو widely movable joint برضه معناها مفصل واسع الحركة. They allow the movement in all directions في كل الاتجاهات، بيسمح الحركة في كل الاتجاهات such as the pelvic joint عظام الحوض أو مفصل الحوض or thigh joint مفصل الفخذ أو كمان shoulder joint هنا مفصل الفخذ أو مفصل الكتف نفس التركيب تقريبا. They are called what? They are called widely movable joint or they are called or they are called freely movable joint because they allow movement in all direction بيسمح الحركة في كل الاتجاهات، عشان كده بنسميه مفصل واسع الحركة because I can move this joint in all direction. وساعات كمان بنسميها ball and socket joint، هي فعلا شبه الكورة، يعني المفصل ده أو المكان ده تحديدا الجزء الأول بيكون تقريبا شبه الكورة. Again this area is like a pole and this area is like a socket، هي كأنها كورة وليها socket أو ليها جراب تحط جواه. يبقى المفصل ده بنسميه widely movable joint أو freely movable joint مفصل واسع الحركة، عشان كده بيتحرك كل الاتجاهات in all direction. So shoulder joint and thigh joint all of them and wrist joint only كمان مفصل الرسغ أو مفصل الريست all of them are called widely or freely movable joint. So wrist joint again أو thigh أو hip joint مفصل الفخذ برضه هنسميه widely movable joint عشان نفس السبب إنه بيتحرك in all direction في كل الاتجاهات. So now what about the second system؟ كده اتكلمنا عن skeletal system الجهاز الهيكلي، نتكلم بقى عن muscular system الجهاز العضلي which is the engine that moves our body. هو محرك بيحرك جسمنا، يعني أنا ما أقدرش أتحرك بس بالskeletal system. I must have the muscular system with integration and participation with the skeletal system and also the nervous system to help in the movement process. يبقى بتحرك ثلاث أجهزة زي ما اتفقنا في أول الحلقة، قلنا عندنا skeletal system, muscular system and also the system which controls both of them which is the nervous system. So what about the muscular system الجهاز العضلي أو العضلات؟ العضلات في جسمنا هي اللحم اللي في جسمنا، يعني باللغة العامية كده الماسلز أو العضلات هي كل اللحم اللي في جسمنا. So it is the engine that moves our body. طب نعمل اكسبيرمنت صغيرة جدا، حاول تتحرك بسرعة كده من مكانك لغاية باب الأوضة وارجع تاني and touch the muscles at your back وهلمس العضلات اللي في ظهري. You will notice that it will contract and relax، هي بتعمل contract and relax. يبقى أكيد العضلات بتساعد الماسلز أو بتساعد البونز العظام أو skeleton أو skeletal system in the movement process. So again the muscular system it is the engine that moves our body، هي المحرك اللي بيحرك جسمنا. So now muscles generate the mechanical energy and the movement to the body. يبقى الماسل دي وظيفة مهمة جدا انها بتولد طاقة ميكانيكية او طاقة حركية، كلمة ميكانيكال يعني طاقة حركية that help in the movement of the body بتساعد في حركة الجسم. So now muscular cells او muscle cells بتعمل عملية مهمة جدا اثناء الحركة، هي contract تنقبض او تنكمش and relax وتسترخي to help in the movement. وده اللي لاحظناه لو عملنا الاكسبيرمنت حالا دلوقتي ومتحرك بسرعة لأي مكان في الأوضة وارجع تاني and touch your back during the movement المس ظهرك أثناء الحركة، هتلاحظ إن الماسلز بيحصل لها contract and relax.
يبقى ال contraction و relaxation of the muscles or muscular cells during the movement help in the body to push it forward or backward to help in the movement. يبقى ال contraction و relaxation بتساعد في حركة الجسم. يبقى ال muscular cells أو ال muscular system مهم جدا في إنه بيساعد في حركة الجسم بالإضافة لل skeletal system. So muscles are fixed to bones by long strips called tendons. Tendons كلمة مهمة قوي أو تعريف مهم قوي بنسميها الأربطة أو الأوتار هي اللي بتربط الماسلز بالبون. So now let me draw a simple drawing. نرسم رسم مبسط جدا للتندونز. tendons يعني الأربطة as we studied. tendons نرسمها مع بعض. Imagine that I have a bone here. Imagine that I have a bone and also I have a muscle that covers this bone. لو في muscle بتغطي العظمة ديت. So what is the thing that connect the muscle to the bones؟ هنا في muscle عضلة. Okay. Here is the muscle. And here is the bone. What is the thing that attach اللي بيربطهم مع بعض the muscle and the bone? They are tendons. Tendons عبارة عن long strips خيوط طويلة جدا أو very thin بنسميها tendons أو الأربطة أو الأوتار. So what's meant by tendons? What's meant by tendons? They are long strips. They are long strips that attach the muscle to the bone, or they are strips that fix the muscle to the bone. So now we can make a definition for the tendon. نعمل definition للتندون. نرجع تاني نشوف تعريف tendons مع بعض. Tendons they are strips. هي strips أو خيوط. They are strips or they are ligaments. ممكن كمان أسميها ligaments that attach or that fix the muscle to the bone. بتوصل الماسلز مع البونز أو العضلات مع العظام. يبقى التندون تعريف مهم جدا أو الأربطة أو الأوتار هي اللي بتوصل muscle مع البونز أو العضلات مع العظام. So again, the tendons they are strips. نشوف مع بعض definition. They are strips that fix the muscle to the bone. They are strips that fix the muscle to the bone. So let me write the definition because it's very important. Tendons نكتب مع بعض. Tendons they are strips هي خيوط that fix muscles بتثبت الماسلز to the bones الماسل مع العظام. So again the tendons they are strips that fix the muscle to the bones. So now let us have the type of muscles. هو كمان في كمان انواع من الماسل. طبعا عندنا انواع كتيره جدا من الماسلز عضلات. نشوف مع بعض type of muscles. Let's return back to the lesson of locomotory system. نرجع تاني مع بعض. So now we have two main type of muscles which are عندنا نوعين من الماسلز هما voluntary muscles and involuntary muscles. يعني في عضلات في جسمي ينفع احركها with my own will بإرادتي أنا الشخصية فهنسميها voluntary muscles عضلات إرادية يعني عضلات بحركها بإرادتي أنا and involuntary muscles عضلات لا إرادية ما ينفعش أحركها بإرادتي أنا هي بتتحرك automatic. ممكن كمان نسميها automatic muscles عضلات تلقائية هي شغالة all the time طول الوقت without stopping بدون ما تقف. So again we have two type of muscles which are voluntary muscles and also involuntary muscles. Voluntary muscles عضلات إرادية and involuntary muscles عضلات لا إرادية. So now let us have a definition for voluntary muscle. نشوف تعريف للvoluntary muscles. They can move willingly بتتحرك بإرادتي أنا الشخصية and we can control بقدر أتحكم its movement. نشوف مع بعض definition. They are or they can move willingly and we can control its movement. They can move willingly and we can control its movement. بتحرك بإرادتي أنا. كلمة willingly أو كلمة will احنا عارفينها كويس قوي معناها سوف في الإنجليش بس هنا معناها إرادة شخصية. يبقى willingly بإرادتي الشخصية and we can control its movement. So let's have example of voluntary muscles such as the limbs muscle عضلات الأطراف such as the upper limb or the lower limb الدراع أو الرجل أو الساق كل ده بقدر أحركه بإرادتي أنا الشخصية. trunk muscle عضلات الجذع أو عضلات الموجودة في الجذع بس من بره اللي هي فوق الريب كيج. face muscle عضلات الوجه بقدر أتحكم فيها كويس قوي سواء كنت angry أو happy أو calm أو sad and so on. abdominal wall muscle عضلات جدار البطن الخارجية اللي فوق الستامك أو فوق الدايجستيف سيستم كله لكن ما أقصدش بيها عضلات البطن الداخلية. So again abdominal wall muscles عضلات جدار البطن الخارجية اللي هي فوق النيرفس سيستم فوق الدايجستيف سيستم. I'm sorry again هي فوق الدايجستيف سيستم يعني عضلات خارجية للبطن.
So now what's meant by involuntary muscles؟ عضلات لا إرادية. عضلات لا إرادية هنسميها they can or definition ليها they can move automatically، تتحرك تلقائيا and we cannot control or even aware of their movement. احنا حتى مش داريين او مش بنتحكم بحركتها. aware of يعني انا مش عارف هي بتتحرك ولا لا، هي اوريدي بتتحرك بس انا مش متابعها اصلا او ما اقدرش اتحكم فيها او اوقفها او اسرعها. So again they can move automatically and we cannot control or even aware of their movement. So they are involuntary muscles that can move automatically and we can control or even aware of their movement. So now we have example of involuntary muscles such as gastrointestinal tract القناة الهضمعوية such as all the digestive system such as the esophagus such as the small intestine, large intestine, stomach. All of these parts or all of these organs are involuntary muscles. عضلات الأمعاء الدقيقة والغليظة والمعدة كل ده بنسميه عضلات لا إرادية لأن ما اقدرش أتحكم فيها أبدا. كل اللي بيحصل إنها already automatic بتشتغل without my will بدون إرادتي أنا الشخصية. The blood vessel الأوعية الدموية such as arteries الشرايين veins الأوردة and also the blood capillaries الأوعية الدموية all of them work without my will بيشتغلوا بدون إرادتي أنا الشخصية كمان. So they are called involuntary muscles. Bladder muscle عضلات المثانة such as the urinary bladder I can't control this muscle. Heart muscle the great muscle or the strongest muscle in our body أقوى عضلة في جسمنا عضلة القلب برضه هنعتبرها involuntary muscle عضلة لا إرادية because I cannot control or I cannot stop this muscle. ما ينفعش أتحكم فيها وما ينفعش كمان أوقفها. Heart muscle عضلة القلب is called involuntary muscle. So now we have some information about the muscle such as that the human body contains 650 muscle. جسم الإنسان فيه تقريبا 650 عضلة. The biggest muscle أكبر عضلة at the bottom of the body and also the smallest muscle is in the ear of the human body. The human use only 200 muscle during walking. بستخدم بس أثناء المشي تقريبا 200 muscle 200 عضلة. And at last the last point in our lesson today is that how can you maintain your locomotory system. زي ما درسنا قبل كده في primary 4 primary 5 وكمان في primary 6 السنة دي nervous system ازاي نحافظ على كل system. برضه هندرس ازاي نحافظ على locomotory system. عندنا some information and some advice بعض النصايح to keep your locomotory system healthy عشان تحافظ على الجهاز الحركي صحي. Number 1 vaccinating children against polio. Vaccinating يعني تطعيم children against polio تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. polio أو paralysis بنسميه كمان infantile paralysis مرض شلل الأطفال مرض خطير جدا مرض وحش جدا جدا طبعا. Please we must take care of vaccinating يعني إن شاء الله لما نكبر يبقى عندنا children please ناخد بالنا كويس قوي من ال vaccinating time والتطعيم بتاع الأطفال لأنه بيحميهم جدا من polio أو infantile paralysis مرض شلل الأطفال. So again vaccinating children against polio is very important to keep your skeletal and locomotory system healthy. Another point or another advice نصيحة تانية eating healthy food rich in calcium, phosphorus and also vitamin D. لازم اكل اكل صحي باستمرار بليز وكمان especially يكون فيه كالسيوم phosphorus and vitamin D. طب فين هو الكالسيوم او ايه الفود اللي rich in calcium؟ Sure it's the dairy milks or milk, eggs and cheese. Phosphorus is found in the marine organisms اي كائنات بحرية such as fish, shrimps, crab السمك الجمبري او الكابوريا and also vitamin G is found in the green leaf such as cress الجرجير radish الفجل and also any green leaves you eat will contain vitamin G. So again eat healthy food or eating healthy food rich in calcium and phosphorus and vitamin D is very important to keep your locomotory system healthy. To prevent bone disease عشان بيحمي عظام او بيحمينا من امراض العظام زي مرض اسمه ستيمولاسيا او ريكتس يعني الكساح او لين العظام او هشاشة العظام. Please eat food rich in calcium. نهتم قوي بشرب اللبن كمان لانه مهم جدا في كميه كالسيوم كفايه قوي لجسمنا كالسيوم and also the vitamin G and also the phosphorus because they prevent bone disease تمنع امراض العظام such as ستيمولاسيا and rickets او لين العظام او هشاشة العظام and also مرض بنسميه الكساح. So avoid jumping from high place or high elevations
اتجنب القفز من اماكن عاليه عشان احافظ على سكيلتال سيستم سليم وما اتعرضش لاي فراكشرز او اي كسر. بليز خصوصا الاطفال الاشقياء او الاطفال اللي بيحبوا اللعب كتير، please avoid jumping from high places. Avoid jumping from high places or high elevation. Avoid making violent movement to avoid fractures and sprains. اتجنب اي حركات عنيفه عشان اتجنب fractures الكسور لا قدر الله او sprains الشد العضلي او الجزع. So again, avoid making violent movement to avoid fractures and sprains. Avoid carrying heavy things that exceed your ability to protect the skeleton, especially the backbone. اتجنب اشيل حاجه تفوق قدرتي، يعني ما اشيلش حاجه اكبر مني قوي او ما اقدرش اشيلها مره واحده. To protect the skeleton عشان احمي الهيكل العظمي especially the backbone خصوصا العمود الفقري. Again, avoid carrying heavy things that exceed your ability to protect the skeleton especially the backbone. Sitting and standing correctly to avoid straining the neck or the backbone. لما اقعد او اقف بشكل صحيح، يعني يكون ظهري مفرود، backbone مفرود upright او vertical عشان احمي الباكبون وكمان ما اعملش ضغط على neck الرقبه. And at last, exposing the body to sunlight for suitable periods to help in formation of vitamin D. Sunlight مهم جدا، ضوء الشمس اللي بيكون في جسمنا فيتامين D. So by this point, I am afraid I have reached the end of this episode. I promise you to meet again next Thursday, and we will have a very important collection of questions that deal with all we have studied in this semester. Please wait for us again in the next Thursday. And now, thank you and goodbye.